የቪዲዮ ርቀት አየሁት እኮ እና ብዙ አይደለም ያልቅ ነው። ስለዚህ የዴይ ስሪን ቪዲዮ በሁለት ቪዲዮ እናደርጋታለን ማለት ነው። እስቲ እንሞክረዋለን። እንትን ያለን ቢሆን እናስጨንቀዋለን ሚንስ you're gonna practice, bro. And the day got in. Why not me? Why not you? If they can do it, we can do it. ይላል ፈረንጅ። ስለዚህ 팝 ሳክ ቾን ሀፕ. Now, going back to that empty consonant, I said that when it comes at the end of a syllable, however, it has an NG sound, like in the word song. Well, let's look at that now. We can now make syllables that have 3 letters in them, so this sound can also be used in those cases. So let's do some practice where this letter comes at the end of a syllable. Kang. Nang. Tang. Lang. Mong. Pang. Sang. Ang. Chong. Hong. And one more time. He used the vowel horizontal, ስለዚህ from ha to hong, ong. Feel me? ልክ ሲለ ኮንሶናንቶቹና ቫውሎች የጨመረ ሲመት መጀመሪያ ያየናቸው አላ ብቻቸውን ቋንቋ ኮንሶናንትና ብለን እሱ ያለው መጀመሪያ ድምጽ ይይዝና ልክ የሚጨርሰው ግን በምንድነው በታችኛው ባለው በኮንሶናንቱ ቫውል ነው። በኮንሶናንቱ ድምጽ ነው የሚጨርሰው። ሲጀምር በላይ ባሉት ኮንሶናንትና ቫውል አንድ ካንግ አሁን የመጀመሪያው ካንግ ነው። ካንግ ግን አይላትም ግን ማለት ግን የሚለውን ድምጽ አይለውም። ልክ ሲለው ካንግ ፊሚ Nang. I feel like I'm animal, bro. It's like animal sound, bro. How's it? Boom. With this language, bro. home. Let's በራሳችን ሞክረው። ላፊዝ ምንድን ምን አስጨንቀን እስቲ if there is any people who is Korean, sorry bro, I try to this bro, I try እስከምችለው ድረስ ሞክረናል bro. It's not racism or criticism, just try to learn new things bro, feel me? Kang, tongue, long. አራማዘማም ነበረች አራማዘማ
ማነው? Talk to me. Talk to me. 몽. ባነች እቺ ጸብ ትመስለው ነው። ኦኬ ፓን ሳን 앙 종 홍 강 난 당 당 랑 몽 방 상 안 종 홍 Practice these on your own as well. Make sure that you can follow along up to here before moving on to the next lesson. Yes, sir. And I'll see you in the next lesson. 그럼 다음에 또 봐. 그럼 다음에도 봐. Thanks for watching and 그럼 다음에도 봐.